Hi, Sujit. Hi, Sujit. Hi, sir. Hi, how are you? Thanks for joining. Fine, sir. How are you, sir? I'm good, Sujit. Thank you. Harika. Hi, Sunny. Hi, Radha. Let's wait 1-2 minutes, then we'll start the session. Sure. Okay. Thank you. Okay. We'll start another 1 minute. We'll wait. 4-3 will start. We'll discuss. How are you guys doing? So my audio is clear, right? Yes, yes. Yeah. Okay. I think Telugu, English, which one is comfortable? Anything is fine. English. Okay. Let me share this screen. I'll cover Telugu and English. CBT in the screen, right? Yeah. I think mostly Telugu అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక ఎదర్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది సెషన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అయినా మీరు మీ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ చేసుకునే లాస్ట్లో యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. I think you all aware my business, Ganesh Financial Services. Okay. I was there in the industry from the last 10 years. Okay. I deal various products in the business. In the insurances I deal, investment I deal, and the tax filings also I do. Okay. So I have a wide range of investment products. Many of the aware here, I think people are investing with me, and some are new. So let's go for the today agenda. I think last week I have shared it. Alternate investments. I think you got a message. This one only, right? So Yeah. in this meeting, I think some people are already investing with me, and some are new. Some already onboarded, but not yet started. Okay. So for them, it's a complete meeting. Okay. Mm, So which one will start now first? Which is exciting? Corporate debt. Corporate debts. Okay, Karthik, thank you. I think anyone invested among any of the four? I think you invested in invoice discounting. I didn't invoice discounting. Okay. Okay. I also invested in Invoice. Okay. Kagwa. Kagwa with me almost in 10 years, almost near to me. I think. He's already investing in invoice discounting from long. Okay. మాక్సిమం అన్ని కవర్ అవ్వడానికి అవ్వదు బట్ ఐ కవర్ అండ్ హై లెవెల్ అగైన్ నేను ఇండివిజువల్ గా కూడా ప్రొడక్ట్ టు ప్రొడక్ట్ ఇక నుంచి రెగ్యులర్ గా సెషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాను. ఓకే మీరు అక్కడ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మనం మేబీ మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అగైన్ బ్యాక్. ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్. ఓకే అంటే వాట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎనీవన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్? హియర్డ్ ఎనీవేర్? Array, say something. Don't judge anyone.
Nobody judge you. Say right or wrong, no problem. It's an open platform. Okay, there are some kind of companies which provides some rate of interest where we can um, invest some 10,000 to 50,000. Okay. So different companies are whatever the I see. I'm not sure whether they are companies or something else. They will offer some 10, 11 to some 16% of rate of interest return, and the minimum investment is I have seen that 10,000 and the maximum is 50,000. So far, I have seen this. Okay. Okay. Sounds good. Thank you. Any others? Invoice investing is more kind of a thing. Like let's say you have a company called Coca-Cola, Okay. and you got a huge order, like some crores of order. Okay. But in order to fulfill that order, you don't have the raw material. Okay. In order to purchase the raw material, what you will do is you will have that purchase order and you will come to this kind of platforms like Ultra, like those things. And those people will take that, take some proof, and they will give you the funding from the crowd. Like when I say crowd, it is you or me, somewhere, individuals. And they will give you, then they will give the money for them. And once they got the money and they will fulfill the order, they have some written days, and within that written days they will return the money to the ultrasound kind of a people. Okay. 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 Thank you. Thank you. Okay. Let me come to nice whatever you said, right? Correct only, but I'll go for the technical words. Okay. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ దీస్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్న చూద్దాం. ఓకే, ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూద్దాం అనుకుంటే, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే మినిమం టెన్యూర్ వుడ్ బి 2 months ఆర్ లెస్ దెన్ 1 year ఆర్ మేబీ 1.5 year. ఓకే, అలాగే ఎవరి దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ, ఎక్సెస్ మనీ ఉంది మీ దగ్గర, ఓకే నా దగ్గర ఒక ఎక్సెస్ మనీ ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ నెక్స్ట్ 6 months. ఓకే, ఫర్ దమ్ ఇట్స్ రైట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్, ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోడక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ షోయింగ్. ఓకే, అలాగే మా చిల్డ్రన్ స్కూల్ ఫీజెస్ కానీ, కాలేజ్ ఫీజెస్ కానీ, మోస్ట్లీ 1 year తర్వాత, హాఫ్ ఇయర్లీ తర్వాత పేమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే డైవర్సిఫై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు సీ ద ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లాస్ట్ 6 months నుంచి ఈక్విటీస్ ఇన్ అండర్ పర్ఫార్మ్, నాట్ జనరేటింగ్ ఎనీ రిటర్న్ ఇన్ ఈక్విటీ, రైట్? అలాంటి వాళ్ళు డైవర్సిఫికేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్, సేమ్ వే బెటర్ దెన్ ఎఫ్టీ. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంట్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంట్? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే, ఒక కంపెనీ బిజినెస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైతే అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఉందో ఆ అన్పెయిడ్ అమౌంట్ని ఇన్వాయిస్ కింద ఉంటుందన్నమాట. సో అన్పెయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం దగ్గర కొలటరల్ కింద పెట్టుకొని వాళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం మనం లోన్ ఇస్తాం. ఓకే, సో డీటెయిల్గా వెళ్దాం. ఎగ్జాంపుల్కి ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఉంది. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద ఎంఎన్సీ కంపెనీ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్కి ఒక ఇన్ఫోసిస్కి ఓలా క్యాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓలా ఎగ్జాంపుల్కి సెల్లర్ ఈజ్ ఏ ఓలా. ఓకే, ఓలా క్యాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన వెంటనే ఇన్ఫోసిస్ ఎప్పుడు పే చేస్తుంది ఓలాకి మనీ? మోస్ట్లీ ఇమీడియట్గా పే చేయదు. ఎప్పుడు పే చేస్తుంది? ఆఫ్టర్ 30 days తర్వాత ఓలా ఏం చేయాలి? ఒక ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలి. ఏమని? నేను ఇలా సో సర్వీసెస్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను, నాకు ఈ సర్వీసెస్కి మీరు ఇంత పేమెంట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఓలా ఇన్ఫోసిస్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఇన్వాయిసెస్ అన్ని వెరిఫై చేసి అవన్నీ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుని అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ బిల్ సైకిల్లో ఆ మనీ పే చేస్తుంది. బట్ ఈ లోపల ఓలా ఏం చేయాలి? ఎవ్రీడే వాళ్ళ పెట్రోల్ ఎక్స్పెండిచర్కి, దానికి అండ్ వీటికి మనీ కావాలి కదా. సో దీని లోపల ఏం చేస్తుందంటే ఓలా ఆ అన్పెయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్కి ఇస్తుంది. ఓకే, ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర, అందులో ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్కి ఇస్తుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇన్వాయిసెస్ అన్ని కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అదే ఎలాగా ఎంఎన్సీతో కనెక్ట్ అయ్యి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటుంది ఇన్వాయిస్ కరెక్టా కాదా అని. సార్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి 80 నుంచి 90% వరకు ఆ కంపెనీకి ఫండింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఫండింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఆ ఇన్వాయిసెస్ని కొలటరల్ కింద పెట్టుకుంటాం. ఆ టైం పీరియడ్కి మనకి రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సింపుల్ ఏంటంటే, సో అన్పెయిడ్ ఇన్వాయిసెస్ ఎవరైతే కంపెనీ దగ్గర ఉన్నాయో వాటికి మనం తీసుకుని కొలటరల్ కింద పెట్టుకుని వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తాం. దీనికి మినిమం టెన్యూర్ వచ్చి 30 days,
మాక్సిమం వచ్చి 90 days. ఒకసారి వాళ్ళ డీల్ క్లియర్ అయిపోయిన వెంటనే మనం మళ్ళీ మనకి మనీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ సింపుల్. ఓకే, ఒక కంపెనీ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసింది, మనం దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక డిస్కౌంటింగ్ ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ ఇన్వాయిస్ బై చేస్తాము. సో త్రూ ఎస్క్రో అకౌంట్ అనమాట. ఒక ఎస్క్రో అకౌంట్ మెకానిజం ద్వారా మనం బై చేస్తాము. ఒకసారి ఆ కంపెనీ సెల్లర్ అమౌంట్ పే చేసిందంటే మళ్ళీ ఆ మనీ ఎస్క్రో అకౌంట్కి వస్తుంది. మళ్ళీ ఎస్క్రో అకౌంట్ నుంచి మన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్. ఓకే, సో ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్లో మినిమం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి 10% ఉంటుంది. మాక్సిమం వచ్చేటప్పటికి 13, 14, 15 కూడా కొన్ని ఇన్వాయిసెస్, బట్ మినిమం అయితే 10% ఉంటుంది. సో ఇలా మనం టెన్యూర్ చూస్తే మినిమం కొన్ని టెన్యూర్ 90 days ఉంటాయి, కొన్ని 60 days ఉంటాయి, కొన్ని 50 days ఉంటాయి, కొన్ని 30 days కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నేను ఎవరికైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ నేను సెపరేట్గా ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఓకే, సో దీంట్లో ఒక ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇన్వాయిసెస్ అన్ని రెగ్యులర్గా కనిపించవు అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామన్నా మీకు ప్లాట్ఫామ్లో ఇన్వాయిసెస్ ఉండవు. వెరీ రేర్ కేసెస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. డైలీ మేబీ 1-2 ఇన్వాయిసెస్ వస్తాయి, ర్యాండమ్గా లిస్టింగ్ అవుతుంటాయి. ఇన్ కేస్ లిస్టింగ్ అయినా కూడా ఇమీడియట్గా ఆ ఇన్వాయిసెస్ అని ఇమీడియట్గా ఫిల్ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరో ఒకరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. బికాజ్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ వచ్చి 1 crore, 50 lakhs, 70 lakhs. మీరు ఇప్పుడు ఇందాక డీల్లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి 10.73 lakhs ఒక ఇన్వాయిస్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది 29.34 lakh, 58.82 lakhs. ఇది ఒక ఇన్వాయిస్ వాల్యూ. ఓకే, వీళ్ళు ఓవరాల్గా ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఒక 10 members ఇక్కడ 1 lakh చొప్పున ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ఈ డీల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ ఇన్వాయిస్. అలాగే సేమ్ వే ఇక్కడ 58 lakhs, 22 lakhs, 29 lakhs అలా మాట. ఓకే, సో అందువల్ల దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఛాలెంజెస్ మాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కంపెనీస్ని ఎలా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ డ్యూ డిలిజెన్స్ చేస్తాయన్నది నేను ఒక ప్లాట్ఫామ్ చెప్తాను. ఇది వచ్చి Altgraff అనే ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎలా ఇన్వాయిసెస్ కరెక్టా కాదా అని ఫస్ట్ ఎలా చెక్ చేస్తారు అన్నది ఇది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. క్రెడిట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏబుల్ టు పే మనీ ఆర్ నాట్. ఓకే, అండ్ వాళ్ళ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తారు. ఏదైనా డైరెక్టర్ కానీ ప్రమోటర్ కానీ ఎవరైనా ఏదైనా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా, అండ్ వాళ్ళ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ చెక్ చేసుకుంటారు. క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా నడుస్తున్నాయి, నిజంగానే వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారా ప్రీవియస్గా ఈ కంపెనీకి. ఓకే, అలాగే ఎక్స్టర్నల్ చెక్స్ ఇంకేమైనా చెక్ చేయాలనుకుంటే చెక్ చేసుకుంటాను. అలాగే కంపెనీకి ఏమైనా డెప్స్ ఉన్నాయా, మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటిది, ప్రతిదీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఆ ఇన్వాయిసెస్ని మనకి అలౌ చేస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఇందులో రిస్క్స్ అలా ఏముంటాయంటే ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి క్రెడిట్ రిస్క్. క్రెడిట్ రిస్క్ అంటే సపోజ్ ఆ బారోవర్ ఎగ్జాంపుల్గా కమిట్మెంట్ మనకి ఒక 20 lakhs పేమెంట్ చేయాలి. ఓకే, 20 lakhs పేమెంట్ చేయాలి. ఆ పేమెంట్ అన్నది మనకి ఇన్ టైంకి రాలేదనుకో, బట్ ఇస్ క్రెడిట్ రిస్క్. ఓకే, కొంతమంది పేమెంట్స్ని డిలే చేస్తారన్నమాట. సో డిలే రిస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి మెచ్యూరిటీ రిస్క్. ఓకే, లిక్విడిటీ రిస్క్. ఎగ్జాంపుల్కి మీరు ఒక 90 days ఇన్వాయిస్లో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్, మీకు సడన్గా మనీ కావాలి ఇన్ బిట్వీన్ విత్ ఇన్ 60 days యూ వాంట్ యువర్ మనీ బ్యాక్, దెన్ దెర్ ఇస్ అ లిక్విడిటీ, యూ వోంట్ గెట్ మనీ బ్యాక్. ఓకే, అలాగే ఫ్రాడ్ రిస్క్. ఇన్ కేస్ ఆ కంపెనీ కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ కంపెనీ కనుక డిఫాల్ట్ చేస్తే కనుక దెర్ ఇస్ అ ఫ్రాడ్ రిస్క్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ 3 risks అసోసియేట్ విత్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ రిస్క్ని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ఏ బ్యాంక్ గ్యారంటీ, అలాగే క్రెడిట్ ఇన్సూరెన్సెస్ కూడా ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు? No. Any others? Hi Ganesh, good evening. Hey Venu, good evening. గణేష్, ఒక డౌట్, లైక్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ లో? ఎస్, కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో వాళ్ళు డీల్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడే ఇస్తారన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్కి ఇది ఒక ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఇప్పుడు ఆల్ స్మార్ట్ అని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడే ఆ డీల్ మీద మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఆల్ స్మార్ట్ డీల్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇట్స్ అ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇన్వాయిస్. ఓకే, అలాగే 100% బ్యాంక్ గ్యారంటీ. ఓకే, అలాగే ఆర్మోర్ ఈ ఇన్వాయిస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నీకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అలాగా ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీరు డీల్కి వెళ్ళేటప్పుడే దే విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్. ఓకే, బట్ ఏంటంటే రిటర్న్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మీకు రిటర్న్ 10 to 11% ఉంది. ఓకే,
అదే ఓకే ఏ ఓకే గ్యారంటీ లేని అన్సెక్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్తే మీకు రిటర్న్ 12 to 14%. ఇక్కడ హయ్యర్ రిటర్న్ వస్తుంది, దాంట్లో లోయర్ రిటర్న్. ఓకే. ఒక స్మాల్ డౌట్, లైక్ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ లో ఇంట్రెస్ట్ అయినా కానీ ఒకవేళ మనం ఎవరికైతే అది ఇచ్చామో వాళ్ళు ఒకళ్ళ డిఫాల్ట్ అయినా కానీ బ్యాంక్ అనేది 100% పే చేస్తుందా మనకి? పే చేస్తారు, ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే ఓకే. ప్లస్ ఇంకొకటి, మన ఇన్వాయిస్ కి మనం చెక్ చేయొచ్చా లైక్ అది ఒరిజినల్ కాదా అని చెక్ మనం చేసేదానికి ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉండదు, ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నదో ఆ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళే వెరిఫై చేసుకుంటారు ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ లిస్టింగ్ ఇన్ టు ప్లాట్ఫామ్. దే డూ డ్యూ డిలిజెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద ఇన్వాయిస్, దెన్ దే విల్ లిస్ట్ ఇన్ టు ది ప్లాట్ఫామ్. ఓకే ఓకే ఓకే. Hey, hi లైక్ Ganesh. ఇప్పుడు Yeah. ఓకే Yeah. Hello Ganesh. Sorry for joining Hey, late. hey And Nikki. also, yeah, Yes. hi. So, sorry for the late, but just a small request if we can have this conversation in English, so even we Yeah, will be sure, able to sure. understand Yeah, the okay. concepts. Yeah, Yes, people. Okay. thank you. Oh, Thank you. okay. So sure, I'll mix in English and Telugu. No issues. Okay. Thank you. So I just explained in invoice discounting. I think when you joined, I'm not sure. Yeah, Okay. So I think last week I shared you the 4 products, right? Out all 4 I was discussing about all these 4. Okay. yeah. Okay. The first one is invoice discounting. Okay. So any other doubts in invoice discounting? Nikki, I'll cover invoice discounting, but again, offline to you. Any other doubts? గణేష్, వన్ మోర్ డౌట్. హలో. Yes. Yes, ma'am. సపోజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు 30 days అట్లా టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు కదా, 30 days కాకుండా బై మిస్టేక్ వాళ్ళు ఒక 60 days తర్వాత పే చేశారు అనుకో, అప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది 30 days కి ఇస్తారా 60 days కి? 60 days course. 60 days course. ఓకే ఓకే. So I have investors from this invoice discounting platform from almost in 3 years. Okay. I have many investors here in call also, some of the people in invoice discounting who are investing with. So let me share my invoice discounting journey also with you guys. Okay. To show you how much I invested and how I go. Okay. So ఇందాక మీకు I think I already showed you one investment discount platform. This is the Altgraff. Okay. Able to see the screen, right? Okay. So here, this is my account. Okay. I'll show you my investments. Okay. Okay. Till date, I invested 63 lakhs in this invoice discounting platform. Okay. Out of that, there is no delay. All payments are settled. Okay. This was the invested amount. This was the received. Okay. Some invoices are had to receive. Okay. These are the recent transactions which I did. May 12th, May 13th, 27 May, June, some are 3rd June and some other 10th June. Okay. So I was investing in invoice discounting platform almost in more than 3 years. Okay. I'll show you my past journeys. Right. I started this platform from the July 2023. Okay. It's almost near 3 years. Okay. You can check. Once invoice is completed, you will get this kind of details. Okay. This is the one invoice. I invested amount 1 lakh. Okay. Return also you can able to see here. Return would be 60 days tenure I invested, and the return I received is for 60 days 1,01,918 rupees. The IR 12.2. Here investment date 1st January. Okay. And amount disbursement is next day amount is credited to invoice and I received the repayment. Okay. This is how the invoice discounting will work. Okay. Simply you need to sign up. I'll give you the referral link, or else maybe I'll onboard you. Once you onboard platform, there you can find the opportunities. Right now there is no opportunity. Once you get an opportunity, you'll get these details. Okay. You can see previously I discussed it. This is the Alt Armor. You can see here
balance risk with the insurance protection. Okay, so clearly they'll mention buying invoice here, clear details whether the invoice having a risk or risk free. Okay, this invoice is a risk free. Because of that, the interest rate will be less. You can see here low risk. Okay, this is the low risk. Okay, so scroll down. This is the medium risk. This is the highest risk. Okay, once you go higher risk, your returns also be higher. If you go for the lower risk, returns also be lower. Okay, so invoice discounting having so many platforms in market. Okay, so what I do research myself. I do due diligence everything before I recommend to any product to anyone. Okay, for example, I associate with three platforms in invoice discounting. Okay, so their market we have a 9 players, 9 out of. So before going to sign up handshake with any of the company, I do a lot of research my end whether the company management is good or bad. Okay, and what kind of support they are giving. Okay, and how due diligence process company is doing and how what kind of invoices they're giving. Okay, and what kind of returns they're giving. Is there any TDS or there are everything I'll filter out everything. Okay, now you can see out of 9 platforms, I approved only 3 platforms, and one is an in progress. Remaining all myself only I rejecting because I don't if I don't like in management, if I don't like in due diligence process, anything in the company, immediately myself only I'll reject and I'll give it to the best one to be my customer. Because if anyone invested, I don't want to lose my reputation or my name anywhere, and also I don't want to lose any of my investors or friends or anyone money. Okay, so that's how I do diligence in every product, not only invoice discounting, and every product I'll remove. I'll remove. Example, you can see the Falcon's invoice discounting. I think how many here or not. So in Hyderabad, it's one of the biggest scam in Falcon's invoice discounting, and I think there's somewhere around 600 crores they did scam on invoice discounting. 2022, they reached me for same invoice discounting platform. When I talking with the management and the product due diligence process, everything I feel bad. Only returns I see very high returns. They are offering 30% on invoice discounting. They asked me to promote high level, but I didn't give any handshake on my end because for me it's not look good. Then I won't give anything to other people. Okay, this is how I filter before giving product to anyone. Okay. This is what all about invoice discounting. Okay, can we go for the other product or any doubts still here? No, it's clear, Ganesh. Okay. So the minimum amount for this invoice discounting kind of an investment starts with 50K, if I'm Yeah. not Yes. wrong, Yes. right? Correct. Okay. It's a minimum is a 50K. Maximum you can invest. Okay. So whoever plan to invest in any invoice discounting, note down minimum in investment 50,000, but you can invest one. For example, you have a 10 lakh rupees. You can diversify into 10 deals instead of one deal, because if you diversify into multiple deals, your risk is less and also your return also be vary. Okay, and liquidation also. For example, one deal having 60 days, one deal is in 90 days. In case in between you have any emergency, it can help for you. Okay, Right. Right. this. Hmm. This is what all about invoice discounting. We'll go for the some other product. Okay, so let's go for the movie finance. Um, anyone tell me what is movie finance? We heard about movie finance. Not heard of this movie finance, but it seems like it's an opportunity to invest in movies, maybe a small budget movies or whatever, like big budget movies. I really don't know. It sounds like Okay, that. okay. What else? Okay, any others? What is movie finance? Please open and discuss. It's an open platform. Okay, no one can judge you here. Okay, so okay, నేనే చెప్తాను. Okay, I'll go for the what is movie finance. Okay. Uh, So first, before going to the product, we'll discuss something about movie. Okay, if someone making movie,
how they will earn money? From the tickets, by selling copyrights. I Okay. mean, the satellite rights, and now there are several OTT platforms available, so they sell these rights to this OTT Okay. platforms as well. So there are multiple source of income for a production house to earn money nowadays. Yes. Correct. Mm. Hmm. Okay. What else? Any others? Okay. So now we'll go to the today product. Okay. Investing in a films is very easy. Okay. I'll break your suspenses. Okay. So what is movie finance? Okay. It's almost like an invoice discounting product only, but there is a small variation. Okay. So like Nikki said and previously, long back, if any producer or any director make a movie, okay, they have only one money, okay, that is in theater income. Okay, release in a movie. If a movie perform, the distributor or producer or director, he will make money. Okay, this was the previous system. Now every movie, now there is a four kind of monies that every producer or production house will get. One is in theater. Okay, theater నుంచి will get money. And second option is satellite rights. Okay, and music rights. Okay, and distribution rights. Okay, and some of the dubbing rights. Okay, so many various ways producer or production houses is earning money. Okay, now what is our product is here is, I'll go to the product. Okay, so so simple. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. సో ఇది మూవీ ఫైనాన్స్ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక మూవీ స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, మూవీ స్టార్ట్ చేసిందండి. ఇనీషియల్లీ దే అగ్రిమెంట్ విత్ బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ ద మూవీ దే అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది ఓటీటీ హౌస్. ఓకే, ఓటీటీ హౌస్ ఇన్ ది సెన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, ఆర్ any music companies like in Tips, T Series. Okay, like any companies, they'll contract. Okay, they'll take in one agreement. We will give it to movie to you, your company. Okay, so this is how one agreement will be happening. Okay, now what production, this Amazon or maybe Netflix or any other Sarigama or anyone, what they will pay initially 20%. Okay, 20% in the sense after agreement they'll pay 20%. Remaining 80% when they will pay after movie release. Okay, after movie release in sense once they get platform, they will give money. Okay, in simple గా చెప్పాలంటే ఒక మూవీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మనీ వాళ్ళు పే చేస్తారు. ఓకే, ఈ లోపల ప్రొడ్యూసర్ కి మనీ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దే వాంట్ మనీ ఫర్ రొటేటింగ్ the movie. Okay, like they need to give advances to the hero, heroines, actors, location sets, and blah blah blah. Okay, వాళ్ళకి మనీ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ వాట్ ఎవర్ ద అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్, దట్ అమౌంట్ we will take in our bucket like an invoice, and we'll pay money to the production house. Okay, once movie sell to the OTT platform, we'll get money from the directly OTT platform. Example కి ఒక ఓటీటీ ఒక ఏబిసి అనే ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఒక మూవీ తయారు చేసింది. ఓకే, దానికి ఒక 1 crore రూపీ ఇన్వాయిస్ పే చేసింది. ఇన్వాయిస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక అగ్రిమెంట్, ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ కాదు, ఒక అగ్రిమెంట్ డీల్ చేసుకున్నమాట. అమెజాన్ సే లైక్ వి విల్ పే 1 crore టు యువర్ మూవీ అని ముందే అగ్రిమెంట్ రాసుకుంది. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ కింద ఒక 20 lakhs అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, రిమైనింగ్ 80 lakhs వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ 80 lakhs లో నుంచి విల్ పే 90%. సో 90% ఇన్ సెన్స్ మేబీ 70 lakhs ఆర్ 75 lakhs మనం వాళ్ళకి ముందే అమౌంట్ ఇస్తామట. ఒకసారి ఆ మూవీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ కలెక్ట్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఐదర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్. ఓకే, మనం కొంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకొని వాళ్ళకి మనమే పే చేస్తామట. ఓకే, జనరల్ గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో interest rates are very high. Okay, so there is a 3 rupees 4 rupees interest will be going on film industry. మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి తక్కువ రేట్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మనం ఈ ఇన్వాయిసెస్ని ఇస్తాం. అంటే తక్కువ రేట్కి ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి సంబడి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్
this film finance, the minimum investment would be 50,000. The interest rate starts from the 17.5%. Okay. Yeah. Yes, Ritika, you have some question. Ritika, any question? Sorry, please continue. Please continue. Okay. Okay. So what we do, we take some security from the producer, alage from the OTT platform. We'll take a contract agreement and we'll give money to the production houses. Once movie is completed, then we'll get money. Okay. So e-platform lo, what are the risk in this platform is, one is delay risk. Okay. Delay risk in the sense, for example, production house said, like, we will release a movie in the next 6 months, but 6 months after, if movie release, maybe 8 months, 7 months, 9 months. So we have a delay risk. So so if you log into the platform, clearly we are mentioning here 10 to 13 months. Okay, either in 10 months or maybe 13 months or less than 13 months, we will get our money. Same way, here you can see the summary, 18 to 11 months, 8 months to 11 months. Okay, here interest rates are very high and this product is very secure. Okay. ఇక్కడ కూడా ఎలా డ్యూ డెలిజెన్స్ ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ విల్ టేక్ పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్స్ ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ some along with the production houses. Okay, and also will cover some asset. Okay, either some asset or maybe some cash from bank balances will keep, and also will take some agreement from the production houses and producers. Okay, this is how what we take a security from the, once the movie release, will we get our money. Okay, so e-platform kuda due diligence ela chestundante, before onboarding in the movie, they'll check the whether clearly they sold rights into that movie OTT or audio or maybe labels. Okay, they will check every bank statement, 20% payment వాళ్ళకి వచ్చిందా లేదా అనేది will verify. Then we'll onboard into this platform. And evaluation stages also, they'll consider the movies and production houses, they have experience. Okay, previously they have experience in the leda, and the minimum criteria would be the production house or producer has to having experience 10 plus, or maybe they need to release 3 to 5 movies previously in the OTT platforms. Okay, అలాగే ట్రాక్ రికార్డ్ చెక్ చేస్తాము, అలాగే ఓటీటీ రైట్స్ ప్రీవియస్ గా సోల్డ్ చేశారా లేదా చెక్ చేస్తాము. ఓకే, మూవీ స్టేజ్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది, ప్రీవియస్ గా తీసిన మూవీస్ ఇన్ టైమ్ లో తీసారా లేదంటే డిలే చేశారా, లైక్ వి డ్యూ డెలిజెన్స్ ఎవల్యూషన్ చూస్తారు. అలాగే సేమ్ వే మనం ఎంత అమౌంట్ ఇస్తామంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే అగ్రిమెంట్ ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయిందో, దట్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ 60 to 70% we will pay, some cases 80%. Okay, so మనం maximum tenure we will give you 1 month to 12 months. Okay, ఆ తర్వాత మనం కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ పెట్టుకుంటాము. అలాగే సెక్యూరిటీ కింద ప్రీవియస్లీ ఐ డిస్కస్ విత్ సెక్యూరిటీ, డైరెక్ట్ కలెక్షన్ లెటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ ఫర్గెట్ టు టోల్. Okay, once you done movie, if you sell to OTT, there is a 2 type of OTT will give you money. Okay, one is revenue sharing. I think everyone understand what is revenue sharing. Revenue sharing in the sense, if movie is hit, okay, maybe more people watch the movie, then OTT will pay more money. If people watch less people watch the movie, you will get less money. Okay, this we call as revenue sharing. Okay, revenue sharing kind of sell. Okay, here in our platform we take only outright sale contract. Outright sale contract endante either movie hit or flop, we don't want. Okay, before movie release only, we will say OTT say, like, in, for example, next month one Prabhas movie is coming, so Amazon say, like, we want this movie, we will pay you 5 crore rupees, whether movie hit or flop, we don't want, but we will give 5 crore rupees. So we will take that kind of movies in this platform. Okay? Like an outright sale contract we do, and we'll take those kind of movies. Okay, ఇక్కడ చాలా మందికి క్వశ్చన్ రావచ్చు, మేడం మూవీ ఫ్లాప్ అయితే ఏమవుతుందని. సో మనకి మూవీ ఫ్లాప్ హిట్, we don't problem. Okay, we don't get any problem, we will get our money. Okay, so ఈ యొక్క మూవీ ఫైనాన్స్ లో ఉన్న ఐకిక రిస్క్ అలా ఏంటంటే ఓన్లీ టెన్యూర్ రిస్క్. ఓకే, అది ఎంత టెన్యూర్ అన్నది we don't know. Okay, sometimes it may cross after 11 months also, but we will get the interest. So security wise, very good security product compared to the invoice discounting. This is the one of the beautiful product we'll get with good security. Only risk is delay risk. Okay, సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పటి వరకు ఫండింగ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ 571 crores they have funded, and around 58 producers they are tied up. Till now there is no payment default, and there is no payment, I think 1-2 payment delays are there, but there is no default. And ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈ రోజు వరకు around 5,200 customers is onboarded in this platform.
Okay, this is all about the movie finance. Any doubts in movie finance? Yeah, I have a query, Ganesh. So Ganesh, I believe this production houses for this movie filming caters to mostly Telugu or Andhra Tamil. industry. Am I correct? No. All industries. Tamil also be there. Tamil also there. Okay, Kannada also be there. Production houses. Okay. This right, platform, whatever I also said with the Better Invest. Better Invest till now, I think 24 production houses they associated. 24 out of right, they are into 10% from the North India. Remaining right. 90% are into South India. Yes. Got it. And the other question is, let's suppose if the movie doesn't, I mean, if it fails to, you know, Hmm. uh, I mean, Release. if it's not successful at all, Hmm. even then the money is secured. I mean, how it works in that case? Or you say that irrespective of movie works or not, anyway, they sell the rights and earn a good amount of money, so our money is safe. Right. Okay. So now a movie success, I mean, movie hit or flop, it don't matter because we taking outright rights. Okay. Not in revenue based contract. Okay. So I told you, right? So OTT platforms also give you two options, whether you want revenue based sharing or outright sale contract. So outright sale contract means before movie release only 6 months or movie starting time only OTT say like we want this movie. That's it. No, this platform having two movies of Prabhas and one movie of the Chiranjeevi. Okay, but those movies are releasing on Sankranti 2026. Okay, Telugu movies. But Right. now only Amazon has tied up with one movie and the two movies Netflix has tied up. Okay, we take that kind of contracts. We won't take any movie failure uh, sharing contracts. Okay, and the second question you're asking, in case if for example movie not released, what will be happen in that case? Okay, Correct. then Yeah. what we do in our agreement, we clearly writing with production houses, in case if you fail to release this movie, we will take a rights from the other movie. Okay, like in we'll take Mm. any other movie then from their production house, we will take that movie. That's why we won't giving money to the producers, we will give money to the production houses along with